about the difference between integration and inclusion. Y nosotros vamos a hablar sobre la diferencia de la inclusión versus la integración del estudiante. So first, we want to point out that there are over 7.5 billion people in the world. So, primero nosotros queremos resaltar que hay alrededor de 7.000 millones de personas con discapacidad en el mundo. And about 15% of those persons have some type of disability. Y 50% de esas personas tienen algún tipo de discapacidad. I don't want to show the video. Historically, people with disabilities have been discriminated against, they have been marginalized, and in some cases criminalized. Históricamente las personas con discapacidades han sido marginadas, rechazadas y algunas veces hasta penalizadas en el mundo. So I'm probably going to need you to. So, no, not video. Yes. So what is a disability? So, ¿qué es la discapacidad? What is a disability? ¿Qué es la discapacidad? ¿Alguien sabe? Discapacidad. ¿Quién dice yo? Raise your hand. It's a condition. Okay. What else? ¿Qué más? A limitation to making some actions. Okay. What else? ¿Qué más? Discúlpame. Depende del punto de vista que sea visto. Si es de un modelo de la salud, es un modelo de participación, o sea, de lo social, pero tiene que cumplir tres condiciones. Restricción en la participación. Déjame traducir eso para que no se me olvide. Depend of the conditions. If there's a health conditions, can be affected in the population, the society, and the community. Okay. What else? Una persona con discapacidad debe tener restricción en la participación, debe tener deficiencia en alguna función y limitación en la actividad. So they have to accomplish three criteria, where it's a limitation, a restriction and deficiency. That's it right there. Que esa es ahí. Excellent. Excellent. Okay, No, that's good. que That's está it. bien. That's the answer. Que esa es la contestación. That's the answer. Okay. And disabilities are culturally defined. Disabilities are culturally defined. In other words, different societies decide what is a disability and what is not a disability. So, las discapacidades son culturalmente definidas y la sociedad establece que una discapacidad y que no, las diferentes culturas. So that means that in one country, you could be identified as having a particular disability, but in another country, they may not see that as a disability. Eso significa que quizá en un país tú tengas algo sea considerado una limitación o una discapacidad, pero en otro país eso que tú tienes no sea considerado una discapacidad o limitación. So let me give you an example of what I mean by disabilities are culturally influenced, disabilities are socially constructed. So, déjame darte un ejemplo de cómo esto se puede ver que son definitivamente socialmente construidas estas definiciones y cambian de país a país. In the United States, for an example, if you are an adult and you are 5'1" or less, that's considered to have a disability called dwarfism. So, en Estados Unidos, por ejemplo, si usted mide 5 pies, que no sé cuánto es metro, pero como un metro, como un metro, eso está considerado una discapacidad. 5 pies. So height status
can mean disability. So, su altura puede determinar ser una discapacidad. Now, if you're 7 feet 5 inches tall, Y you're si- not considered to have a disability. You're honored. Height is considered good, short is considered bad. So, si usted es pequeño es considerado malo, pero si usted es alto, mide 7 pies, está considerado bueno. O sea, eso es culturalmente influenciado en los Estados Unidos. So disability is defined differently depending upon where you go. So, la disability, la discapacidad está considerado diferente depende del entorno el país donde esté. So here is the World Health Organization definition of disability. So, esta es la definición que la Sociedad Mundial de la Salud da para discapacidad. Exactly what was stated before. Exactamente lo que usted dijo anteriormente. Okay. In the United States, as in most countries, including Colombia, there are laws to accommodate people with disabilities for their civil rights. There are different laws that have been passed. In the United States, there's a law that's called Americans with Disabilities Act. En Estados Unidos, al igual que otros países del mundo, existen leyes que protegen a las personas con discapacidades, igual que aquí en Colombia, que han sido pasadas y una de ellas es la ley ADA. So the Americans with Disabilities Act is civil rights. It's a civil rights piece of legislation. Y esto está enfocada en los derechos humanos de las personas con discapacidades. Específicamente así lo establece la ley. It covers all areas of life. Y cubre todas las áreas de la vida de una persona con discapacidad. It guarantees the rights of people with disabilities for employment, for sports, recreation, housing, etc., etc. Establece diferentes leyes en diferentes áreas del entorno de la vida, como son las prácticas deportivas, en el trabajo y todas esas áreas. It helps to address the ways we have mistreated people with disabilities for a very long time. Y viene a hacer justicia a como nosotros hemos tratado injustamente a las personas con discapacidad en los Estados Unidos. Esta ley viene a hacer justicia para ellos. Also in the United States, there's a law that's called Individuals with Disabilities Education Act. That's an educational law. So, hay una ley específicamente para la educación que se llama la ley, esa, la que estaba allí, la ley de educación para individuos con discapacidad, que sus siglas son IDEA. IDEAL, or Individual with Disabilities Act, has different mandates, such as child fine mandate, free and appropriate education paid by the government for people with disabilities. So, esta ley abarca diferentes áreas. Una de ellas es que le pagan los estudios a las personas con discapacidades, tienen educación gratuita. It also allows for inclusion. Y también aboga por la inclusión. So we need to know what inclusion is versus integration. Nosotros necesitamos saber distinguir qué es la inclusión versus la integración de esos participantes. So what is inclusion in Colombia? So, ¿qué usted piensa que es inclusión aquí en Colombia? ¿Quién levanta la mano y contesta? Inclusión. ¿Qué es inclusión? Le voy a dar un póster al que conteste. ¿Qué es inclusión? Ajá, no digo, el micrófono no llega por allá, pero sí me dice. Inclusión es que todas las personas formen parte activa de todos los procesos. Inclusion is that all people participate in the all aspect of the activities. Okay, good, good. Bien, bien. And so there is a law, there was a law that was passed in 1994 in inclusion. Hay una ley que se pasó en 94 sobre inclusión. Similar to the Americans with Disabilities Act, it's to guarantee the rights of people with disabilities in Colombia. Y es similar con la ley que nosotros tenemos en Estados Unidos, que garantiza los derechos de las personas con discapacidad en Colombia. So we're about to watch a video
that shows the difference between exclusion and inclusion. So, vamos a ver ahora un video que nos va a demostrar la diferencia entre inclusión y integración. There's no audio. There's no audio. There's no audio. There's no sound. That's it. That's no sound. Music.
Okay, so that film speaks to it takes one person to initiate a willingness to be inclusive, and then it takes all of us to make it happen. And it takes all of us to break the barriers down, the fences down. And so that's what we're going to talk about for a little bit. So, ese video muestra básicamente cómo toma solamente una persona, incluirlo, ayudar a esa persona con discapacidad para romper esa barrera, esa verja que existe, esa cerca alrededor de las personas con impedimentos. Y pronto se pueden incluir más personas para lograr que esa inclusión se dé. So it starts in our mind, our willingness to be inclusive. So, empieza en nuestro cerebro la manera de cómo podemos incluir a las personas con discapacidad, básicamente. Which comes from our heart and desire to be inclusive. Que viene desde mi corazón, la manera de que yo quiero incluir a las personas con impedimentos. So we're about to demonstrate integration versus inclusion. Vamos a demostrar ahora conmigo lo que es integración versus inclusión. Doctor Gerson. So we're going to demonstrate what integration looks like. Ahora vamos a demostrar qué integración significa. Good. Okay. So I need 5 volunteers. Necesito 5 voluntarios. 5. One more. 5. Uno más. This side. Let's do it. Yeah. Here, please. Right there, please. Face this way. Van a estar en la parte de acá de... Okay. Okay, so we have space. And when I say jump, jump over the rope. Okay? So when I say jump, you're going to jump over the rope. Ready? Jump. Sí, no, van a... No, that's not a jump. It's not a jump. Okay? A little bit lower. Sí, sí, no puede. Good. Yeah, good. Jump. Good. Good. Oh, no. Good. Okay. So that's integration. Integration is keeping everything the same for everybody. So, integración básicamente es mantener lo mismo para todo el mundo. La misma evaluación para todo el mundo. So when you keep everything the same, activities the same for everybody, some will be successful and some will not. So, si nosotros mantenemos, ¿verdad? Imaginariamente lo que representa ese acuerdo, las actividades para todo el mundo iguales, sin hacer ningún tipo de adaptación, algunas personas van a poder brincar o participar y otras personas no. So now we're going to demonstrate inclusion. Ahora nosotros vamos a demostrar cómo se ve la inclusión. Okay, back on this side. Vamos a pasar otra vez al otro lado. Come over. Al otro lado. Okay. Y entonces usted decide de qué lado del acuerdo usted quiere brincar. Okay, so when I say jump, find... Esperen. When I say jump, find a spot that fits your skill level, and then you'll jump over the rope. Fits your skill level. No. So, busca en la cuerda el espacio que mejor usted entienda que usted se asemeja a las habilidades que usted tiene para brincar dentro de esa variedad de largo, ¿verdad? De altura de la cuerda. Okay, jump.
Y ahora brinque. Good. Okay. Bien. Gracias. So with integration, Sí, para integración, you modify activities to fit the skill level of the different students. para la integración, usted lo que hace es que adapta esa actividad de acuerdo a las destrezas que tiene ese niño para participar, o niña. Okay, so we want you to think in terms of some students will have low skill, some students will have high skill. Algunos estudiantes tienen destrezas, ¿verdad?, más desarrolladas que otros, o no van a tener destrezas muy por debajo en comparación con los demás. So this is what it looks like from a conceptual standpoint. Esto es básicamente desde un punto conceptual que estamos estableciendo. Okay, so these are called disability models. Esto es llamado los modelos de discapacidad, conectando los puntos. The first disability model is the medical model. El primer módulo de discapacidad es el módulo médico. And then there's the social model. Y también hay un modelo social de discapacidad. The medical model is the traditional model. It's an older model that most people follow. El modelo médico es el modelo más viejo y el que normalmente las personas siguen y que no está adecuado. The medical model puts the responsibility for engaging on the individual. El modelo médico dice que pone la responsabilidad en el individuo con discapacidad de que él, ¿verdad? Es un problema que él tiene. The medical model also talks about equality. El modelo médico también habla sobre la igualdad. So the word equality means equal. La palabra igualdad significa que vamos a tratar a todo el mundo igual. So when we had the rope level, that's equality. Si nosotros tuviéramos como el ejemplo de la cuerda, la horizontal completamente a nivel de la cintura, eso es igualdad, vamos a tratar a todo el mundo igual. The problem with equality is it gives an advantage to some and a disadvantage to others. El problema con este modelo es que le da ventaja a aquellos que pueden, ¿verdad?, tienen más destreza que los que no tienen menos destreza. It also follows this notion of normalization. Y también sigue este concepto de normalización. So who decides what is normal? ¿Y quién decide qué es normal? Who has the right to decide what is normal? ¿Quién tiene el derecho para decidir qué es normal? And who gave them that right? ¿Y quién le dio ese derecho para decidir lo que es normal y qué no? Okay, so then there's the social model. Y después viene el modelo de la sociedad. The social model says instead of it being the individual's responsibility, it's all of our responsibility. En vez de echarle la responsabilidad solamente al individuo, que es la responsabilidad del individuo de adaptarse a ese medio ambiente, dice que es responsabilidad de todos nosotros hacer que ese individuo entre en la sociedad. The social model says instead of equality, it's appreciating, valuing diversity. En vez de ser un modo equitativo para todo el mundo y tratar a todo el mundo como todos los demás, es un modo de lo que valora lo que es la diversidad. And instead of equality of opportunity, it's equity of opportunity. Y en vez de ser, ¿verdad?, igual para todo el mundo, va a ser lo que es adaptaciones para que la gente pueda llegar a ese reconocimiento. So that's more of integration. Integration simply means we put people with differences in the same space. Integración lo que significa es que ponemos a gente con diferentes situaciones o discapacidad y la integramos a ese conjunto de personas, a esa población, pero sin hacer ninguna adaptación. Inclusion means we put people with differences in the same space, but we accommodate for their needs. Y entonces inclusión lo que significa que vamos a acomodar a esas personas con diferencia dentro de ese grupo, pero vamos a darle las herramientas para que ellos puedan prosperar en ese entorno. So equality sounds good on the surface,
but in reality, equality is not good. So, la equidad o tratar a todo el mundo igual en la superficie suena bien, ¿verdad? Pero cuando lo llevamos a la práctica no es tan bueno ese modelo. So we're going to have a quiz. So, vamos a tener una pruebita ahora. Okay, here we go. Which photo is integration and which photo is inclusion? ¿Qué foto representa la inclusión y qué foto representa la inclusión? Which photo is integration, which is inclusion? And how do you know? ¿Y cómo usted lo sabe? ¿Cuántos dicen que la foto de la derecha? Levante las manos. Ah, o sea que la foto de la derecha es inclusión. These people think that the inclusion is, yeah, that the right hand of the side is inclusion. This is inclusion on the right. Yes, how do you know? ¿Cómo ustedes lo saben? ¿Cómo? For the adaptation that they do. Exactly. So on the left side, everybody has the same box. En la área izquierda todo el mundo tiene la caja para ver el juego de béisbol de la misma altura. So the boxes are equal for everybody. So the problem is different heights. So some person is at an advantage and this guy here is at a disadvantage. So el más pequeño siempre va a estar en desventaja cuando ponemos la caja y es del mismo tamaño, sin embargo la persona que es más alta va a poder ver el juego por encima del balón. Okay, you ready for a second test? Y ahora vamos a tener una segunda prueba. We're going to give it to you anyway. Which one is integration and which one is inclusion? Aquí, ¿cuál usted piensa que es inclusión y cuál es integración? La de abajo es, they say that the picture below is inclusion. How do you know? ¿Cómo usted lo sabe? For the adaptation of the bicycle. Exactly. Exacto. Okay. Exactly. Good translation. Okay. Is this inclusion? ¿Esto representa inclusión, esta foto? ¿Cuántos piensan que no? ¿O cuántos piensan que sí? ¿Quién dice no? La mano. ¿Quién dice no? How many of you say it's inclusion? ¿Cuántos de ustedes dicen que es inclusión? How many of you say it's integration? ¿Cuántos de ustedes dicen que es integración? How many of you say there's no way to know? ¿Cuántos de ustedes dicen no hay forma de saber? Yes, the right answer is there's no way to know because we don't know the child's disability. So, la contestación correcta es que realmente no sabemos porque no sabemos si a ninguno de esos niños tiene discapacidad. So the point there is you need to know what the child needs in order to modify the activity to fit the needs of the child. Not fit the child into the activity, but fit the activity to the child. So, una de las cosas que usted necesita saber cuáles son las necesidades específicas de esos niños o participantes que ustedes tienen en el programa y añadir, ¿verdad? Adaptar las actividades no del programa para el niño, sino el niño a esas actividades para que sea incluido. I thought Columna was next. So that's you? So that's the wrong one. Okay. Dr. Columna, did you want to? The PowerPoint is not there. No. You want to come back to that later? Okay, we'll come back to it later. Okay. So in the video that we watched, you saw social interactions between a lot of the kids without disabilities and each other. En los videos que nosotros vimos, ¿verdad?, cómo se reflejaba esto de los estudiantes con discapacidades en... The kids without disabilities together, the kids with a disability separate.
Ok, cuando estaban los estudiantes con discapacidades solo y cuando estaban los estudiantes con discapacidades juntos. Ideally, we want to have the kids without disabilities and the kids with disabilities interacting together, socially, participating together. So, lo que nosotros idealmente, lo que sería lo que sería ideal es que las personas con discapacidades se puedan incluir a esos grupos con discapacidades. But what's important is for the teachers to create activities, lessons that include everybody. So, lo que es importante es que los maestros aprendan cómo hacer estas modificaciones o estas inclusiones de los estudiantes con discapacidades a esos grupos que no tienen discapacidad. ¿Ya? Okay. This is the physical activity report. This picture is from 2016 for the country of Colombia. Ese es el reporte de actividad física y la foto es del 2016. There is one for 2018. Hay uno para el 2018 también. And in 2016, the score on the report card for physical activity of children was a D. Y lo calificaron la actividad física para niños una calificación de D. But in 2018, it moved up to a D+. Y en 2018 ahora es D+. One of the things that we've had the opportunity to do while we were here is visiting the sport complex for Medellín. Cuando nosotros llegamos aquí a Medellín, pudimos ir a visitar los estadios deportivos que están en el centro de la ciudad. And we had the opportunity to see a lot of children being physically active. And that's part of a law that was passed in 2017 to increase physical activity, recreation, leisure, sports for all kids and adults. Y pudimos ver muchos niños y adultos siendo activos al lado de eso, también adentro usando las facilidades. Y eso es muy importante porque también los vimos haciendo actividades de ocio, recreo y también adultos haciendo lo mismo. What do they want to say when it's a D? What does that mean? So report card, in the United States, A is the best. Ok, entonces la pregunta fue ¿qué significa una calificación de D? Lo que significa es que en los Estados Unidos una A es lo mejor, B es un poquito mejor que el promedio, C es promedio, D es bajo del promedio. And then F is Y F es que no lo estás Malo. haciendo, no están haciendo nada. muy malo. D más. So, la pregunta fue, ¿qué es D más? A little bit better than a D. Un poquito mejor que una D. Entonces, sí están mejorando, pero en comparación a otros países o otros. Gracias. ¿Cómo podemos conocer las características de calificación de ese nivel D? O sea, ¿qué fue lo que observaron o qué fue lo que calificaron para colocarnos en ese nivel? The question was, what did they use to grade that D? So they were looking at the number of times per week that children engaged in physical activity. So the score, they said about 35% did 4 days or more. The idea is that we want all days physically active, 60 minutes or more. Ok, entonces estaban viendo la frecuencia de actividad física de los niños. Y lo que encontraron es que 35% de los niños solo están activos 4 días a la semana. Y la meta es que todos los niños estén activos todos los días. For 60 minutes. Por 60 minutos. Eso es aerobic exercise. Physical activity. Yeah. Actividad física, lo que sea. It can be aerobic, deportes. Puede ser aeróbico, deporte, si estás caminando, recreo, ocio. Thank you. Riding bikes, all that. Bueno, montando cicla. Entonces, queremos aumentar que todos los niños estén activos. So one of the things that's really important is for teacher professional development
and learning how to write lessons and create activities that include everybody. Entonces, de nuestro punto de vista, es muy importante que los maestros se desarrollen profesionalmente y que sepan cómo escribir planes para las actividades y sus clases. So one of the things that I do with my university students is disability awareness activities. With your disability students? No, just my university students without. So like my undergraduate students. Entonces, lo que hace el Dr. Hersman es trabajar con sus estudiantes para crear estos planes de actividad física. So they wear blindfolds and we learn to walk around and play sports. Entonces, actividades físicas para niños con discapacidades y se ponen banderas en los ojos para actuar como si estuvieran ciegos o tenían una discapacidad visual. And we play basketball in wheelchairs. Y juegan baloncesto en sillas de ruedas. Because it helps my students to understand what it's like to have a disability and to have to learn how to do something in a different way. They appreciate it more. Entonces, hace que sus estudiantes entiendan lo que es tener una discapacidad y después lo pueden entender más y también planificar. ¿Alguna Gracias. pregunta? Okay, I don't know what we're doing next, but I think we're going outside. 1 second. okay. Uno momento. Is there anything you want to tell them about another activity? I don't know what we're doing next. So I think we're supposed to do Luis's activities, but Ok, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, van a coger todas sus pertenencias, nos vamos a ir al área de la cancha, que vamos a tener como 40 minutos más o menos de juego y actividades, para que entonces podamos conectar.